Ngenkulu intobeko na praise the Lord. Sibonge ukuthi niphinde nihlanganyele nathi kuyiSunday emuhle uJesu bazalwane. Amen. Sibonge ngoba hlanganyela nathi even online ngelihle igama lika Jesu. Amen. Nabazalwane engibathumelele injumayelo via WhatsApp bayakhula abazalwane iviki neviki, so ngaloko siyambonga uNkulunkulu. Nami nje ngiswele imilomo eyinkulungwane yokuthi ngingabonga ngithini, kodwa ke inkosi yomusa inibusise. Haleluya. Really bazalwane, ukuhlanganyela ukhonza nani asikuthathi kancane, ukhulu even nenkosi nayo iyabona. Amen. Kunento nje osuku lwanamhlanje ebekekile emoyeni wami, ngithi uma ngikhuleka cela inkosi ukuthi sibonisane ngani kuzoba iSunday kwavela nangu umyalezo. Haleluya. Lapha ku Facebook ngibhale ukuthi what is to come, because sizobuka nje the current state of affairs ezenzeka around thina, siphinde sibuke ukuthi what is kuza ini, what is to come. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ezwini lenkosi sifunda izincwadi eziningana ngeusuku lwanamhlanje. Daniel eyokuqala is Daniel chapter 12. Sifunda from verse 1 to verse 4. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. And then sifunde bazalwane incwadi kaTimotheo wesibili chapter 3. Sifunde uverse 1 to 5. Hallelujah. Amen. Sizophila sifunde u12 to 15. Praise the Lord. Bese siphinde sibuka incwadi kaMateyu chapter 24 from verse 3 to verse 14 emuhle uJesu. Amen. Siyafunda ke bazalwane, lithi iBhayibheli ku Daniel chapter 12 from verse 1 to verse 4. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakuvela, isikhulu esiqhabileyo esimela abantwana babantu bakho. Kuyakuba isikhathi sokuhlupheka esingakaze sibe khona kusukela ekuveleni kwabantu kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa, bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini. Abaningi abalele emhlabathini wothuli bayavuka, abanye bavukele ukuphila okuphakade, abanye ihlazo nokunengwa okuphakade. Abahlakaniphileyo bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka, nabaphendulela abaningi ekulungeni njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade. Kepha wena Daniel, gcina amazwi unamathelise incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Abaningi bayakwehla benyuka kwazi bese kuba kuningi. Siphuthume siyofunda incwadi kaTimotheo wesibili from verse 1 to verse 5. Kepha yazi lokhu ukuthi ensukwini zokugcina kuzakuvela izikhathi ezinzima, ngokuba abantu bazakuba nabayithandayo, nabathandimali, nabayikabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenalo uthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala,
nabakhukhumele nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo ke wobagwema. Sehle sifundo 12 kuya ku15 lithi iBhayibheli yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingela kepha abantu ababi nabakhohlisi baza kuqhubekeka phambili ebubini bedukisa futhi bedukiswa kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho wazi ukuthi ukufunde kobani nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi wena imibhalo engcwele enamandla okukuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Praise the Lord. Amen. Siye encwadini kaMateyu Matthew chapter 24 from verse 3 to verse 14. Lithi iBhayibheli esahleze entabeni yeminqumo uJesu abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na. uJesu waphendula wathi kubo qaphelani ningadukiswa muntu ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukise abaningi. Niyakuzwa izimpi namahemuhemu ezimpi bekani ningethuki ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke kepha ukuphela koba kungakafiki ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe nombuso uvukele umbuso kube khona indlala nokuzamazama ngomhlaba indawo ngezindawo kepha bonke lokho kungukuqala kwemihelo lapho ke bayakunikhaphela osizini banibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami khona ke abaningi bayakukhubeka bakhaphelane bazondane kyayo kuze kube sekupheleni uyena oyakusindiswa. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke kuze kube ubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Praise the Lord. Singavala namehlo njengoDavide Nkosi othi ngajabula lapho bethi imasiye endlini kaJehova ngoba inyawo zethu seyisemasangweni akho. Nakithi uNkulunkulu wami enhlizweni zethu kugcwele injabulo sisho njengombhalo wamahubo othi njengendluzela yomela amanzi kanjalo umoya wami womele wena uNkulunkulu. Sigcwalise namhlanje sisuthise bese uKristu uyaphakanyiswa njengoba uJohane wayiphakamisa njengoba uMose iphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana yomuntu imele ukuba iphakanyiswe. Phakama ke Kristu bese uyadumiseka namanje nawe Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So what is to come? Kufanele ukuba uma uhamba isikhathi kwenzeka izinto kube khona imbuzo evukayo ngokwehla kwezinto, because life is all about asking and as well as answering imibuzo ethile eyayivuke empilweni. Hallelujah. Most of us kulonyaka asibanga nonyaka omuhle. Most of us kunezinto ezingahambanga ngendlela ebekade sicabanga noma sihlele ngayo ukuthi kuzoba ngaleyo ndlela. Iningi lethu kunabantu esenze nabo ama plans kodwa ngenxa yokuthi lo nyaka it was tough
uNkulunkulu wabathatha basekhe eduze kwethu. Most of us silahlekelwe izinto eziningi ebesicabange ukuthi lezi zinto sizohlala nazo uzoqhubeka zibe khona eduze kwethu. Most of us we are at a point of ukusaba to even plan things esicabanga ukuthi ezekusasa lethu, because we have come to the point of realizing ukuthi kahle kahle ikusasa asilazi, kahle kahle ikusasa asinayo into esigarantiyayo ukuthi ngempela sizokulibona. Kahle kahle we don't know ukuthi uma sesilibonile will we be able to survive noma to withstand lezi zinto eziyobe zenzeka phakathi kwalo ngenxa yendlela esiye sashayeka noma esiye salimala ngayo. Praise the Lord. Amen. Now we have that question and it keeps on throbbing our mind ukuthi kahle kahle Nkosi, what is to come next? Yini simakade le osibekele yona? Yikuphi Nkosi lokho othanda ukuba sibone? Uma sesibonile kuyokwenzakalani after? Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Ibandla, it's at a point, ngingasho ukuthi it's at a crossroads. Amen. La kufanele ukuba liqhubeke liye phambili. Amen. Hallelujah. Amen. But now we have been ruined by imiyalezo eminingi esiyamkelayo. Even abantu abaningi abasathemba ukuthi ngempela ikhona lento, iyaphila lento, inamandla lento. Why? Because sekudlalwe kakhulu even nangevangeli. Amen. Hallelujah. Amen. Kube khona abantu abangenayo phakathi ebandleni bezokwenza izinto zabo beqashe ngokuthi beyakholwa. Kubhlungu ukugilwa umuntu othe uyathandaza kuze vele kube wesilo uzogilwa ilombonile vele athandaza. Amen. Ngokuquestiona nokholwa kwabo ukuthi ikhona nje vele lento. Manje umuntu yazi ngimbonile manje. Hallelujah. Uguqa kathathu ngosuku akalenzi iphutha. Amen. Bese kuba uye ozogila. Amen. Hallelujah. Amen. Now what is to come ebandleni? Uthi lokhuluma nami ke, what is to come is ibandla, the four walls that owabonayo that you see la sihlanganyela khona asesenze ukuba sibe comfortable kakhulu. Ingani? Ngoba asaphumi nalokuphuma kangako sithi siyolanda ini imphefumulo. The only thing that runs eqondweni zethu is imali singayithola kuphi, imali ngeza nini, sifuna beze kithi, asifuna ukuphuma thina siyokubalanda. So what will happen? Those four walls will be broken down. God is going to raise ibandla, that is church without walls, church without borders. Sebaqalela ngithi baqale bakhipha umthandazo ezikolweni kwathiwa kungasakhulekwa. It is fine akusakhulekwa. The next phase now is ukuthi kuphuma amabandla ezikolweni angasahlanganyeli ezikolweni ngezizathu lezi abayibekayo. It is fine. The church will not stop. The church will not end ngokuthi sekuthiwa sakwazi ukuhlanganyela kulela class ebekade sihlanganyela kulo, because the church is a dynamic movement. Because iBhayibheli yasho ukuthi from since the days of John the Baptist the kingdom of heaven suffered violence and the violent they take it by force. Ngoba lo mbuso kaNkulunkulu awuphelwa, lo mbuso kaNkulunkulu awuvinjwa. Noma bebabulala abapostoli bebangazi ukuthi bathi advance the gospel of truth, kubeka uye phambili, because they thought siyayiqeda lento kanti lento ayiqedwe imele ukuba iphile ngonaphakade. That is why God is in an operation of breaking down the walls. God is in the operation of breaking down some limitations ebesicabanga ukuthi asibambile. Athi come to me bese niyeza niyasondela, because mina uNkulunkulu angizovinjwa isakhiwo ukuthi uma nihlanganyele niphelele. Kukhona abanye abangekho kulesi sakhiwo nina embuso nabo ngiyabafuna. Hallelujah. Amen.
Praise the Lord. So we will come to a church without walls, church without limits, because now it has come to ukwenzeka kwezinto ngendlela ezenzeka ngakhona. Zikhona izakhiwo kodwa zihleli zisebenza ngama Sunday kuphela. Uma abantu befuna ukuyokhuleka Monday abakwazi ukuyokhuleka, kodwa lento engene ngaphakathi kwethu iqubuka noma kunini. Kwesinye isikhathi iqubuka even phakathi kobusuku, kube khona into ekhuluma nawe uthi dumisa ukhuleke, kube yiso lesi sikhathi ubabe kuvakashele ezokhulumisana nawe. Church without walls, church without limits. Praise the Lord. Because now that has to happen. Why does it have to happen? It has to happen because it needs to be in line nokuthi kuqaleke kuasharisheke persecution of the church. How will the persecution nokuhlaselwa kwebandla happen? Kuzokwenzeka ngokuba kudiviswe imithetho. Ukhumbule ukuthi umthetho ungekho bangenze lutho. So they will need to devise, come up nomthetho ukuthi lo mthetho siushayile wonke umuntu kumele ukuba awulandele. For instance, ngenkathi besithumelela amasosha bathi sihlale nje izindlu. Hallelujah. Singapore. It was because bokumthetho obekile. Hallelujah. Amen. Amaphoyisa manje uma ezosesha indlu yakho awamanje atheleka azosesha adinga isesha warrant. Hallelujah. Glory. Yes. So kudinga ukuthi magistrate angithi iphasise. Uma sekune search warrant, then they come and search property yakho. It is because banomthetho that is legally binding obenza ukuthi bakwazi ukuthi beze bazosesha. So similarly no ne persecution yebandla, ukuhlaselwa kwebandla kuyokwenzeka kanjalo. Fanele ukuthi kube khona umthetho odiviswa yonke lento oyibonayo. It needs to happen before lokho kwenzeka, because this thing needs to usher in persecution yebandla, so that even nabanye bazoqala babe neunderstanding ukuthi sihlaselwa ngoba phakathi kwethu ukhona ongathi amazambana bonini. Praise the Lord. That is why umekhuluma uDaniel athi uma ngibona amanyala nencithakalo ofundayo makaqaphele, because kune manifestation yezinto ebese zizoqala bese ziyenzeka. Lithi iBhayibheli uma ulifunda koba khona usizi olukhulu olungakaze lwabakhona. Abantu bayephelelwa imisebenzi, abantu angeke babe nemali, iningi labantu liyoba consumed by anger ukuthi manje noma yini sizoyenza. Why? Because sekuyileso sikhathi, because we are surrounded by usizi. As a result we cannot even be happy. Bese lithi iBhayibheli abantu they will move from one place to the other. Why? Because sekwande ulwazi selunoningi. Praise the Lord. Angithi benza ifone uma beyenza but this is a smartphone. I-smartphone siyini? I-smartphone siyicomputer ekuyifone phela. So bathatha icomputer bayifaka efonini bakunikeza yona esandleni sakho. Yini leyo ukwanda kolwazi, ulwazi luningi. Abantu bayatravel, they move to and fro, bafuna ini, they are seeking after knowledge. Amen. Praise the Lord. Amen. Unfortunately, see generation ephila at the time la elithi khona izwi these are the last times. Normal, these are the last days. Amen. Umungabuka ubukusise kahle kulezi ikhathi okwenzakalayo, abantu bayithanda bona kunokuba bathanda uNkulunkulu. Athi uPaul umebhalela uTimothy bathanda ngisho nemali yabo kunokuba banake omunye umuntu.
uthuma usenkingeni usengozini bavele namakhemera lokhu ngabafonela iambulance bafika namakhemera bazoshoot hlobo lwabantu esesiphila nabo. Praise the Lord. Because abantu, the only thing ebalekile is self. The only thing that we have, the only thing esiyakhayo, it's all about creating your own self-image. We want things ezizosenza ukuba sifile kamnandi. Uma izinto coming zizomesa i-vibe yethu, we have learned ukuthi si-shift. That is why kulezi insuku it is even difficult ukuthi ungamema umuntu ukuthi eze enkonzweni. Umumema uthi wozohlanganyela nathi ubuza ukuthi phuma ngobani isikhathi. Aphinda akuza ukuthi kumnandi na. Mara mawenzi party akabuzi izinto eziningi. Ukuza nje ukuthi iqala ngobani. Ahamba eleya yothenga so that azofika vele. Yabo. Akana nkinga neparty. Uyazi ukuthi vele iparty phela nina ngithi. Iphela mase sidlile sesisuthi. Hayi lapho seyiphelile. Uzobabona banankinga bahlala bathule be right yonke into banele badla nje bavalelisa one by one. Hayi siyabonga sesiyahamba bekumnandi. Salini kahle ayiphindele futhi ngelinye ilanga. Praise the Lord. So the generation that we find ourselves living in is a generation more concerned about the nice time, the fun part of it. Abanandaba kakhulu noNkulunkulu futhi abamesaba uNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli uma likhuluma kukhona uhlobo lwabanye lithi iBhayibheli ngendlela sebayiphakamise ngayo ungafunga ukuthi bayamsaba uNkulunkulu, ungafunga ukuthi bayamazi uNkulunkulu. Athi uPaul umebhala banesimo sokumesaba. Praise the Lord. Hey, now mawubabuka wagcina sowusaba udayi ngathi mina I'm not good enough. Hallelujah. Ngiyahlanganyela kwenye inkonzo mangifika ngiyabona inceku ihleli lapha phambili isigcwele. Ngiyabona nezitulo empty manje ngishoda ngesitulo nami. Mangibuka bahle bona. Hallelujah. Ngabona ukuthi uyohlala kwami lapha ngiqualify. Ngoba bonke bafaka imfaniswano. Hallelujah. Yethayi efanayo manje ngimfakanga leyo thayi. Uzobonakala ukuthi ngihlukile phela. Ngathi ake ngizama ukuyipesha la emumva ngekufaka. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Lithe iBhayibheli. It's a warning. Laba banesimo sokumesaba. uNkulunkulu. Uma ubabona, uma udibane nabo, beyikile point ukuthi labo uyabagwema, uyaba-avoid because they are the most dangerous ones. Praise the Lord. Amen. Glory. Amen. Bazalwane. Amen. Sizozingelwa. Kunezimpi ezizosihlasela. Hallelujah. Kakade vele ukuza kwethu la befanele kube naleyo understanding ukuthi akuze ukuhlale kumnandi. Kukhona la izinto eziyovuka, ezinye ziyobuza ukuthi ukholo lwakho luqine kangakanani. Ingabe ungayimela yini lento wayivumela wathi ngiyayikholwa mina, because ukholo lwakho has got nothing to do nezinto ezimaterial, it has nothing to do nezinto eziphathekayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ukholo lwakho into yangaphakathi ehamba idictate umzimba wakho ukuthi siyangapha. Now noma ngabe kunjani ngizoma kuloko engakuvuma, because ngelinye ilanga ngenza isinqumo sami noJesu ukuthi ngiyomlandela, noma abanye bengasuka bamdele bathi abasamgonzi, kodwa mina ngiyawukuma noma izimo zifika. Manibe mina othembekile kuye. Praise the Lord. Ngiyakube nenhliziyo ezokwazi ukubekezelela lesi sikhathi. Kuningi ukukhubeka okuzayo,
kuningi ukuqhubeka osazokuthola even kwasanawo. But hang on. Ithemba likhona. Lithi iBhayibheli ungaqali bese uyayiqhathanisa. Ungaqali bese uyicompare nababo. Because yodwa into ezokuyibona uzobona beqhubeka bephakama, uzobona beqhubeka beadvance, uyibuza ukuthi kanjani ingabe ngonile yini mina kuNkulunkulu because ngathi kimi kubukeka kumnyama. No, it is because ukwenzeka kwezinto zesikhathi. Praise the Lord. Uma wena mnento wayifunda okuyimibhalo yezwi lakaNkulunkulu ekwazi ukuthi kwahlukaniseke hlala kuyo. Umthandazo wami ukuthi nalabo bantwana abancane abakhulayo sibafundise imibhalo yezwi lakaNkulunkulu, akhule nje azi ukuthi izwi lakaNkulunkulu alikusho lokho, so that noma esekhulile kuzoba yizwe likwazi ukuthi limqhelise ezintweni ezimbi. Ngoba noma engasuka aye kuphi uma nesisekelo sezwi uyokwazi ukuba athi akwazi ukuthi ngidisappointe uNkulunkulu because uyangibona noma ngabe ngikuphi. NjengoJosefa lithi iBhayibheli wahamba uma esefika eGibhithe, lithi iBhayibheli umkaPotifari uma esemkhanuka, lithi iBhayibheli wabaleka uJosefa wathi akwazi ukungcolisa mina, wathi sondela Josefa abantu ababona namuntu sibabili, wathi cha ngikwazi ngoba izulu liyabona. Bebangekho abazali bakhe kodwa lento equbuka kuye ngaphakathi yathi no Joseph akusiwe. Uma umthola usemncane yakwazi ukugcina athi ohlabelelayo uJesu yamgcina uMthomusha, yakwazi ukugcina uNkulunkulu. Praise the Lord. Babuke bonke sebaphenduka uthi mina ngizoma kuze bese ngcine ngoba ngiyakholwa yilo engihamba naye. Makabongwe uNkulunkulu. Praise the Lord. Yima kuloko okufundile, yima kuloko okutholile, yikona uzokugcina. Kwenzakalani le insuku? Ningi labantu ababi nemali. Imali, it's as if ibekwe kubantu abathile. And imali, it's a commodity or a medium of exchange. Njengoba kuyi medium of exchange, in a history, history, it has always been imali. But waqala kuyinkomo kuyimbuzi nani uma ngidinga ukuthile kuwe ngiletha imbuzi yami bese ungiphe kona. Kuyindlela that we exchange until money and until by introduce imali, then imali yashintsha everything. Angithi medium of exchange wangasabi inkomo nembuzi, but medium of exchange waqala kwaba imali. Ngoba manje bathi abakhulumayo baseMzansi Afrika le mali le esenobuso bomuntu ngathi seyiphela kakhulu, bengcono le bekade nezilwane. Haleluya. Ngoba uhamba ne100 rand ye-store uyothenga kube into ezi3, mawunenhlanhla uzobuya na4. So imali yakho iyancipha baze bathi abanye i100 rand fana ukuthi 1 rand yomuntu omdala. Amen bazalwane. Hallelujah. As money is decreasing, kuya then the value of money nesisayibona ukuthi what is the value of money. Then they begin from while back they introduce online shopping. Right now by introduce virtual cards that you don't need ukuthi uphathe imali lephathekayo. Why? Because they are trying to ukususa that value yemali izogcina ingasekho. The only thing I say balekile ukuthi efonini yakho you can do all these transactions. Amen.
And then bese bayaqala they introduce virtual coins for everyone. Amanye amaphepha kuya ayisasebenzi. Ophethe imali yokumangalela. Shaya phone. Sayo kwenze transfer wenze transfer. Why all these things have to happen? Because they have to usher in the end. The end ayizukwazi ukufika until lezi zinto zenzeke. Okwakho ukuthi wenze njani ume kuloko wakufunda. Yini le wayithola. Bambelela kuyo. Because inamandla iyaphila. Praise the Lord. What is to come? Eyinsukwini zokugcina. Uthi uJesu abafundi bakhe uma beza kuye. Mina abathanda abafundi bakaJesu. Yabona mawufuna abantu nje ongabalandelela eBhayibhelini landelela abafundi bakaJesu because the thing izinto abebakade beyibuza they always ask the relevant questions. Ama question nami ngiyaye nawo wena mase nawo ngithi konja izwi lithe then bese ngiyathola ukuthi izwi lithi bese nami sengiyaphenduleka. Amen. Hallelujah. Ngenkathi sisakhula ngikhumbula enceku yenza kimi yathi ifika nje exoxela ukuthi bakhonze njani yathi kimi hayi ngibona abantu lapha berola ngathi inyoka ngibabeka izandla bawe bhuki phansi chaplain. Amen. Nayobuza inkosi nami ukuthi baba ngoba ngiyabashumayeza ngikhumbula ngibona noyiwana qathala phansi. Hallelujah. Ori amthandazana ngayibuza ngakhumbula ukuthi konja wathini bafundi bakhe. Amen. Angithi bafika kuye bathi inkosi sesibakhulekele baba sijabulile sithe masibakhulekela kwaphuma amadimoni kwenzeka yonke into kwaba mnandi emoyeni wethu khona bawile khona bavukile yonke le bathi uJesu ningakhuthaleli noma ningathandi ukuthi amadimoni anithobele. Bakhuthalelana ukuthi amagama enu alotshwe. Amen. Nakwamduduza lokuthi the biggest piece of the puzzle ukuthi ingabe lilotshiwe yini igama. Sengwenze konke is it written now? Uma nginaloko nginento zonke. Hallelujah. What is to come? Ngeinsuku zokugcina bafike bambuza abafundi bakhe inkosi sitshele yini ezayo. Right now siku 2020 sizongena ku 2021. What people have not understood noma some of them did understand angazi ukuthi as we keep climbing the years kune level of difficulty esinyuka nayo. Ukukhula kweminyaka kusho ukukhula kweyinkinga basically. Praise the Lord. The more siqhubeka is the more we will face many troubles for us. But we will be able to stand because why? We are a generation ebizelwe lesisikhathi. Amen. 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 Akubona ngcono ukuthi ngabe ngakhula kudala. What matters is generation ebizelwe lesisikhathi and okwami it is to serve my generation until the end. Amen. Amen bazalwane. Amen. Now what is to come? At the end of the day bambuza uJesu yabatshela uthi number 1 kuzoba khona indawo enendlala. Kuzoba khona ukugula endaweni eziningi. Nothi mhleli nizwe ukuthi kunezimbe endaweni ezithile. Abantu angeke baze babe nani nokuthula. Abanye niyozwa nangamahemihemu ukuthi kukhona asebafuna ukuhlasela ezinye zeindawo. Amen. Praise the Lord. Amen. Bese athi uJesu mekhuluma kuvele yonke into kuvele nabaprofeti and even us even engqondweni zethu kuzoba khona iconditioning eyenzakalayo that is planted in us. Amen. Ngendlela ivangeli eliboniswa ngayo. Praise the Lord. Amen. Bese athi uJesu ngenxa yokuthi yokwanda kubo kuningi
abantu abaningi ngeke basaba nothando. Hallelujah. Uthando labo luzophola. Uma liphola you understand ukuthi abantu abasabekezeli, abantu abasesenasikhathi, njalo behlala bejahile, abantu banomona abakwazi nanokuthi bakufihle ukuthi banomona, njalo uma wenza into enhle bathi to end in tears. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. But kumele ukuthi wena wenze njani sekwenzeka konke. Understand the one thing sesigcina. Okubalekile ukuthi wena ume uthi kunento engayamkela. Lento le ingamandla le engayithola. Njengoba ngayithola iyona le uNkulunkulu angithembe ngayo ukuthi ngizophila ngayo until kuze kube kusekugcineni kokuphila kwami ngibambelela yona uMakoya. Amen. 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 Praise the Lord. Ngibambelela le engayamkela. Bese uyafunda ukuthi ungayihlanganisi nezinto. Kunabantu ekudingeka ukuthi ungahlangani nabo nangokwengxoxo yenu. I-conversation. Ngoba bazophithanisa leyo yazi. Amen makholo. Uthi uyazi umuntu afika azokutshela uzuyidoubt naye ngathi ayikhombele leyakhe ngathi ngatsela kulahla. Because literally iBhayibheli ngensuku zokugcina kuyoba khona laba badukisayo nabo bedukiswa ngoba ukwazi ukudukiswa ungaqalanga kwadukiswa wena. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thandazo wami uthi Nkosi sisize. Amen. Si understand ukuba yes imali siyayidinga. Kodwa nangelilodwa ilanga singatholakali sesikhonza. Baningi benze izinto eziningi ngenxa yesisu. Ngenxa yokuthi ngilambile ngidinga imali. Ngingenza noma ngayini ukuze ngiyithole. And uma sebeyitholile bese kukhika in greed ukuthi what I have is not enough, I need more. Uma beqala athi I need more, then wenza izinto tricks to acquire all that wealth. But Christ said, impilo yomuntu ayiconsisti kwi-abundance yezinto nazo. Kusho Kristu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ivangeli bazalwane asiliphatheni kahle. Bengizosho lokho. Simphathise okweyikhali zamathungu. Amen. Hallelujah. Glory. Yafelwa lento. Amen. Yona yonke into ebengayenza ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi siza mina Nkosi. Amen. Uma sengishilo ngavuma ngathi ngihambisa ivangeli. Siza mina ukuthi uma ngilirepresenta komunye umuntu ngilirepresente kahle. Amen. Alifune levangeli lami. Uma ngathi akalifuni kwakhe lokho but kungabi khona into kimi emenzile ukuthi athi hayi lo uNkulunkulu wakhe ngiyambonga sure. Amen. Ni right nje. Hallelujah. Ngani ngenxa yokuthi mina ngekathi nginaye bekade ngenza. Amen. Praise the Lord. Amen. It doesn't mean ilinga ifiki. Yeah. It doesn't mean ukuthi ukuthakathaka bukho. Ezinye zezinto ezizivukelayo endleleni izinto eyishining labantu for lesi sikhathi. Uthi uma uyibuka uyibona ukuthi lento is common. Bonke abantu okuthiwa bayawa enkosini bawa nganansi into nayo. But uyamcela ubaba uNkulunkulu ukuthi Jehova ngidedise kokubi so that uma ngivela ngithi I represent you kubonakala ukuthi I represented you very well. Amen. Ngoba bazalwane okhuthazelayo Yeah. nguyena lo oyakusindisa. Glory. Khuthazela kuze kube sekugcineni. Yeah. Athi uPaul ubebhala senikwenze konke bese niyama.
sezinehlele izinto lezimpi zafika kini senikhalile inyembezi ngicela nenzeni into eyodwa bese niyamethemba uNkulunkulu ukuthi uyakunigcina. Amen. Praise the Lord. Amen. What is the solution? Hey. Sesigcina Yeah. liyini ithemba lomuntu ongena Jesu Hey. lapha imihla yakhe seyinquma Ah. sekuthiwa it's done. Hey. What is our solution? Hey, Jehovah. Ikhathi zinzima Siza mama. Hey. abantu abasasaba uhlazo umubuka kahle loya naloya uconcern about ukuveza uhlazo lomunye umuntu akamkhavara omunye umuntu Yeah. uma bezwile kubuhlungu okulimazile bathatha bawuhlekisa ngakho Hey, Kusiyami. nimbonile bekathi yophelelaphi Hey, Jehovah. mara sasho Siza mama. sathakayi kuyogcina kamnandi. Glory. It is as if abantu bahleli bakade ukuthi uhluleka nini so that bezoqala bashaya izandla ba celebrate. Ah. Ngathi uNkulunkulu angabenza ukuba balinde ingona phakade ungahluleki wena. Yeah. Noma kuyini ozoyenza noma kuyini ozoyiqala uvela uthi angiqali mina into eyihlulekayo. Yeah. Angiqali mina into eyifayo yonke into eyiqala iyaphakama iyandlondlobala yaphambili. Praise the Lord. Amen. Noma ulahlekelwe yini noma ulahlekelwe ubani Yeah. qhubeka. Yeah. Umvuzo ungaphesheya. Hey. Qhubeka umeqinisweni lalesi sikhathi uthi Nkosi ngingenza isifungo ngiyavuma ukuthi mina ngiyokurepresenta kahle Nkosi kuze kube segcineni ngifuna ukubalwa kulaba othe okhuthazelayo ngifuna ukuthi makuthiwa igama lalaba baye bakhuthazela uma kuthiwa igama lalaba baye babekezela nami ngitholakale ngisesibalweni Nkosi. Amen. Yala nami Msindisi nalaphi isitha sesigahle nalaphi impiniso engakimi ungavumi ngami Jehova ungavumi ngekhaya lami bavikele bonke simakade nalaphi understanding abangayi understand ukuthi isikhatha sisekho ikhathe ephila kuzo zimbi babuyise Nkosi ngothando babambone uNkulunkulu ukuthi bayamdinga abamdingela ukuthi mina ngikhulume kahle ngaye cha bo bamdingela bona ekuphileni kwabo bavula amehlo Nkosi so that uma ngiyongena ngihlanganyele nabangcwele bangasali bona bavule Nkosi benze babone bayalidinga ivangeli. Praise the Lord. Even noma ba addressa wena ungaba address ngeenkathazo ngaba address njengabantu abahluphayo ube uyinto uyithathe yabo uyibeke esigabeni sayo inkulumo nomuntu umthatha umbeke esigabeni sakhe. Amen. Uma umuntu ekhuluma kakhulu ungabothi inkathazo uyahlupha enhlizweni yakho bantu bothi umvangeli kaNkulunkulu siyabadinga abantu abafana naye lapha erenkini ukuthi bahambise indaba zakaNkulunkulu ngoba vele uvulele etheminingi so uyadingeka Nkosi naye menzele mambulele baba ngoba irevelation sengitholile ukuthi umvangeli wakho lo akayerenkini baba phathi iBhayibheli. Praise the Lord. And for sure kuzokwenzeka ngoba uNkulunkulu kubusiness yokuthi aguqula abantu and uNkulunkulu angasebenzisa noma ngawo bani. Praise the Lord. 2020 mind you iningi labafundisi badlulile emhlabeni 2020 nje. But mawungena ku Facebook bathi nangu umfundisi uzibani ushonile. Nangu umfundisi uzibani ushonile. Baningi. Ngenze baqedwe babani. Kusho ukuthi lana lakade bekhona isikhala sabo sivulekile khona laba abasurvive
abanye uma bekhuluma nawo bathi mina ngibambile icorona but angazi ngisinde kanti ngasinda awusindanga ngoba kumele ukuthi vele usinde but usinde ngoba umusa kaNkulunkulu usagcinile ufuna umuntu uhambise indaba zakhe mele uhambe indaba zakhe Hallelujah. Glory. abova ngene imphefumulo yakudinga ungayi ngokuthi namabandla amanye asavalile namanje hamba ushumayela Jesu mekhuluma wathi noma babili noma bathathu awudinge isixuku wena udinga ababili noma bathathu inkonzo yavuka praise the Lord Amen. ngathi thina kithi vuka uwedwa ke kangakanani mase babili noma bathathu Hallelujah. ngoba kuyoqhuma irevival eyisimanga khona la Glory. praise the Lord Amen. makakusize uNkulunkulu Yeah. khuleko wami ukuthi akugcine Yeah. akugcinele lesi sikhathi Amen. sewenze konke Hey. abe nomusa kuwe Hey, Jehovah. ungadukiswa izinto ezenzakalayo khulekela ukuthi ube nezimpande Hey. ungabe uthathekile Hey. because uJesu bekasholo ukuthi ningabe abothathekile ngiyakuzwa abantu bevela bathi mina ngumsindisi uvele ngapha ngasetabeni yizani athi nibabuke nje ningayi nokuya la praise the Lord Amen. ihlala ngcina usimakade Yeah. angcinele lesi sikhathi Hallelujah. nibambelele eqinisweni lakhe Yeah. ukuthi baba wena umushiyo yiloko siyahlala kuko Amen. it is not wrong bazalwane Hey. but kufanele ukuthi kube i-custom yethu Yeah. noma sizwe ini kulezi insuku bathi shiwo uNkulunkulu ukuhamba yombuza Yeah. ushilo yini simakade Hey. ingabe lokuyiqiniso yini because why when indaba isapheleli kuwe kuphela but iphinde ifake nalabo sondelene nabo because abanye bayoduka bengazi kanti baseduze nawo kanti uJehova akashongo Glory. kungcono ke laba bayithumela ngoba bethanda angeke uzubenze lutho bantu okubalekile ukuhlala eqinisweni Hey. praise the Lord uyakusiza uNkulunkulu Amen. phela senze nako ke sengcini athi ubhala incwadi yesambulo u3 iverse 10 ngokukulondile Yeah. izwi lokubekezela kwakho Amen. nami ngiyakukulonda Hey. ngehora lokulinga elakufikela bonke bakhile ezweni Hey. Yeah. cela wenza into eyodwa qinizwe Hey. Yeah. londizwe Hey, Jehovah. iphile kuwe ngaphakathi uyayidla lento uyidla ingumqulu uma uyidla kubonakala ngathi ayikho ngathi ayiphili uma uyidla ingene ngaphakathi bese iyaqala iyaphila athi obhala iBhayibheli lafika kimi uma lifika emlomeni ngalizwa ngathi liwuju lweinyosi kanti alikaqedi lisehla uma liqhubeka lehla lathi uma lifike esiswini ngalizwa selibaba ngoba liyafika bese benza umsebenzi lihlanze lehlukanise Hallelujah. dlaliswe Hallelujah. umulidla uyakwazi ukuthi ngivile bese ngalonda ngaligcina uma ngigciniswa ngikuwena mina ngokubi Amen. so that I have that assurance Glory. ukuthi inkosi ishilo yathi ngokuligcinile Yeah. izwi Yeah. nami ngiyakugcina Amen. uthi nakubona ukuthi inkosi kwangathi ngiyashelela bese uyakhumbula ukuthi akavumi wakho ongcwele ashelela kithi thina sinhlamvu yesola Amen. noma kuza kini ini kuwe zokuhlasela rest assured God has got your back Jesus. praise the Lord Amen.
Ngesabi lutho. Yeah. Ngesabi bathakatha abagibela imithanyelo. Ungasabi lutho. Ungasabi abantu abazoza bazokusabisa ngamazwi aba empty. Ngesabi lutho. Glory. Wazi ukuthi noJehova omkhulu behind me. Yeah. Jehova uyakuba nami, Jehova uyangilwela zonke izimpi zami. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Dumisa uNkulunkulu. Amen. Jehova uyakugcina. Glory. Kwanga inkosi yomusa. Ngiyabusisa ukufunda kwezwi. Yeah. Yeah. Manje kuze kube phakade. uJehova benani bazalwane? Thank you. Amen. Angigcine, angibusise. Ngiyamthanda kakhulu ngothando lukaKristu. Hlezi njalo ngilikhulekela ukuthi uNkulunkulu anenzele kahle. Hallelujah. Konke lokho engicelayo Inkosi izonipha. Inqobo nje uma nikholwa ukuthi uJehova uzokwenza. And for sure uNkulunkulu uzokwenza. Busisekani ke bazalwane. Inkosi yomusa inenze kahle. Praise the Lord.